kumbe unakuanga boy. So mimi inanipea ile sense ya kumbe I do it so well. Mtu anakuuliza ati kumbe unakuanga boy. Kumbe unakuanga boy. Nani mwansa? Kwanza ni ana mama. Nani mwansa? Hisi theater kwanza ukiambia mtu nipe 10,000 ya marketing. Comedian 10,000. Hiyo ni mingi bwana. Uchukue 2,000. Mimi nilikuwa nafuanga hadi uniform. Na sanya naenda kusifua because I want to remain relevant as much as I can. Group Ama jamaa alikuwa na complaining wanasema bana naangalia kamera sana. Sometimes we do a clip isipostiwa unauliza shida ni gani ati huyu jamaa aliangalia kamera sana. Yes, sir. You already know what it is. This is the Uninterrupted Podcast. Kama kawaida, you already know this is Tito himself, and I'm here back again at my most favorite spot where I host my podcast. Hapa ni Mboga na Kadhalika, one of the best places to get your fruits, very fresh and very amazing. And today, I'm here with... I'm lacking the best words to describe this guy, but maybe he can give us the best and the most perfect introduction that he does every time he presents himself somewhere. Twende kazi. Menipata mbaya. Yes, Japanga. But I always say I am Vitalis Kiplagat. Vitalis is an socialpreneur. Socialpreneur. Yeah, I'm good at social media, so I can say I'm a socialpreneur. A comedian. An influential person, not an influencer. Mean influential. Sasa kuna difference. Yeah, kuna difference. And yeah, that's what I can say. That's nice. You are known of a character, Senge Helena. How do you settle aje on Senge and that character, that outfit and the voice? Sometimes I don't know. It seems it takes a supernatural power to settle on such, because I can't say that nilikuwa fully wanting Senge Helena. Senge Helena ni rafiki yangu na niambia sujite Senge Helena. So the name comes so different. Dera nimeenda kuomba jirani dera ya kuaktia, so it inkakuja so differently. The other outfits also came differently, so it's not really specific. That nilikuwa na aim to have a Senge Helena in my mind, but it just with your collection I came up now with Senge Helena. Yeah, but a friend of mine just told me sujite Senge Helena. No, the name does not have any origin, just Senge Helena. Ilikuja tu from someone, not inspirational from someone. Someone told me jite Senge. Na any other name you thought of calling yourself before? Na hiyo ilikuja na ikashika tu hivyo tu. Aliniambia jita Senge Helena na ikakuwa hivyo. Nice. The guy who told me is just a comedian. Aitwa Wambilianga. I know Wambilianga. Yeah, so we were really friends. And he told me I want to give you a segment kwa Makoito ma wedding. A segment where you'll be coming perform like Senge, and then akanipea pia jokes juu sikuwa comedian mzee. Comedy noma. I mean ule mse nilikuwa napenda comedians but sikuwa comedian. Even in high school I never did anything to do with comedy because sikuwa I didn't believe in myself that I can be a comedian. Yeah. So if I would say I want to get to know more about you, where did you come from? How does your background look like? Mse nimetoka place yenye kumoka ni ngori. I come from a place deep in Nandi, place called Kosirai. I know Kosirai. Mateget sasa ndio the village sasa. Ndani. Uko I can say it's just a place in any other normal person can grow in, but ni village sana. Mashinani. So niseme ni kujituma pia sana ndio imenisaidia. Yeah, growing up I was not in a needy family sana. I can say we were comfortable. Yeah, because my parents were working or something. So I can say we were very comfortable growing up. So most even the character that I play is not it's inspired by the environment that I was growing up. That the environment ya Senge sasa ni I collected it from my neighbors, my shosho, kidogo my mom,
So from my environment is what inspired Senge Helena. So yeah, I can say I came up from an environment like any other person can come from. So it was not that bad. I went to school. I went to 12 primary schools. 12 primary schools. 12 primary schools. Sijui shida ilikuwa nini, but I was a performer. Yeah, so I can't say that sikuwa na perform, but nile tu nilikuwa nikiambia mzae mimi si feel hapa na niambia tuende. Aliflow nayo. Yeah, tuende. So high school pia nikaenda two high schools because nilienda one ka perform vibaya kidogo nikaamua kurudia form 4. Yeah, because ulirudia form 4. Nilirudia form 4. Well, I think me time mzae alijaribu kuniambia nirudie form 4 ndio time nilisahau yeye ni mzae. Tulikosana hata mimi na yeye. Like hata pia my dad alikuwa zile za hakuna shida, hakuna haja urudie. Wewe unaenda ufanye course ya KRA nini? So but mom ndiye alikuwa na insist huyu lazima arudie. Because I feel like mothers wanakuanga na ka feeling fulani like hawapendanga instinct. Because for us boy child, haiwezi sikia hata mzae. Yeah, so for mama ndiye alinsist kabisa nirudie. Mpaka nikaluso but sikutaka. Mimi ni yule mse nilikuwa naambianga wase high school, bro mimi siwezi rudia. Mimi hata nikianguka area niende KDF. Bro siwezi rudia. But sasa ilifika hiyo point sasa. Yeah. So okay. Nikarudia form 4. But again siku manage kuingia campus. Because this time nimerudia form 4. Mimi ni mse aggressive sana. I managed to innovate a candle that was mosquito repellent. I remember I saw that thing. But very good to mention. Kafanya ka innovation hapo. Kaliweza sana, kakaweka kwa TV. Kijana nikaomoka bwana. Nakumbuka nilikuwa na kwa interview ya na Lulu Hassan. Ya Lulu ni ya Senge Helena. Yes, was Senge, but that was when I found out. Ndo sasa nikakukumbuka. I only mentioned. Ndo nikakukumbuka. I think around the same time pia I was out of school or almost out of school. Ndo nikaonanga invention ya candle 2018. Nikakumbuka I was already out of school. Ndo nikakumbuka story na Science Congress. Yes. Yeah, the idea was from Science Congress. Yeah. Nile tu sasa I felt like the idea was so serious. Na watu walikuwa hapo wako naichukulia so serious. Yeah. So when I was out here, I bumped into someone mwenye alikuwa anafanya kazi na Citizen. So akaniambia ukisikia ma story niambie. So mimi nikamwambia na kuanga na ka story. So when I gave him the story, akakuja akanitafuta. That's when we did the interview. It's amazing. That's when it went on air. That's when kijana nikapigiwa simu na CS Tourism then alikuwa anaitwa Najib Balala. That's big time ban. Man, CS calls you. Man. Do you know me? Kaniambia ni CS Najib Balala and I want you to be in my office on Tuesday. In fact, the first time nimetoka tu high school kijana nilipewa mpaka ticket ya ndege. Bros jaipanda ndege. This was the first time. Nilishtuka kidogo but I was okay with it. Yeah. Juu niliona kulikuwa na mrembo hapo kando yangu hakuwa anashtuka na kwa anasoma storybook. Kajiambia. Ametulia mimi nikajiambia mbona nishtuke. That was 2018. Juu nilikuwa very naive by the way. Nimetoka high school tu. Hizi vitu zinaniapenia tu. Tukaingia kwa ofisi yake bwana. Huyu jamaa hiyo siku alikuwa Matiangi alikuwa anachia cabinet. Aliwawekanga hiyo siku tukamngoja akufika hata kwa ofisi. Because the cabinet meeting yao iliendanga sana. Akani reschedule on Thursday. So akakata for my stay in Nairobi your time. Thursday so is when we went to this office bro, nikapatana na yeye. He was a good guy. We talked a lot. I told him I wanted the idea to expand or something. Alafu hiyo time pia watu wengi walikuwa na reach out kunisaidia. So there were so many options. County, Kirdi, wapi. So many people until I settled at Kenya Industrial Research and Development Institute in Nairobi. For 3 years nikafanya kazi pale. So at first 1 year nikakuwa in contract. After 1 year wakaniconfirm nikakuwa permanent and pensionable. Permanent and pensionable. Yeah, that is with 2020. Sasa bana nikaanza kuwa sasa kufanya kazi. At first it was so nice because nilikuwa napigiwa story mingi. Unaweza omba loan, unaweka pesa mingi, unaweza jenga nyumba yako. PNP, unajua PNP nilikuwa na retire 2056,
Yeah, ilikuwa nimeandikiwa kwa payslip retirement 2050. Yeah, 65 years from what I was. Kwa mzazi huko nyumbani bro. Ametushukia, yani God has done it. Yeah, and it was God has done it. Jana nimepata job, sijaenda campus. Si ndio? Nimetumia certificate yangu ya form 4 kupata job. Niko kwa ofisi. Napata mshahara, ilikuwa 70,000 a month. Alafu kidogo ikakatwa ikakujanga mpaka sije 60 ngapi. Yeah. And how did you find yourself out of that place? Sasa kufanya kazi na gavana stress. Ni blanda. Nile tu asiwezi sema, but it's so hectic. Because I remember we would show up 1 year. Hakuna hata clients wanakuja, but lazima show up job every day. No, kufurahisha mdosi tu. Alafu unajua, you do a lot that attributes to the company, not to yourself. Man, like, nilikuwa najipata na boeka sana. So I used to go to Kenya Institute of Mass Communication, South B. I was working in South C. Ukicross flyover hivi hapo Bellevue. Ukicross tu hivi ni South B. So I used to go to Kenya Mass. So mimi nimekuambia nilikuwa msee napenda kufuata comedians. So when I found myself in Nairobi, there's a time I was ordering a suit. Na jamaa alikuwa anauza suti ni Sami Kioko. Alikuwa na biashara ya suti. Akiwa Churchill alikuwa anauza suti. So siku nikaorder, a friend of kijana yake amkona akakuja akanichukulia measurements. Sasa siku ya kudeliver ni Kioko alikuwa ananiletea, so tuka interact. And then I had seen something that walikuwa nafanyanga ya student na mwalimu Tom daktari. Yes. Student ya mwalimu Tom na Kioko. So nikamwambia mimi napenda pia kuact. Kaniambia tutakutana tutaweza act pamoja. So I was so aggressive. When we met, tulipatana kama nimekuja hadi na uniform. Yes, si yangu peke yangu hapana. Bado Senge kwa uniform ya shule. Senge iko in the picture. Oh, okay. So nilifika huku ushago nikachukua my uniform same tu ya shule mingi. Oh, yes. Kazi sanya. Because I realized kwenye walikuwa na vanga civilian. Hawako na uniform but wanafanyia idea ya shule. Yeah. So I took that initiative of looking for the uniforms. Nikachukua kadhaa, nikachukua Nairobi. Tukaanza hiyo episodes sasa tukaanza hivyo 1 year, 2 years, 3 years down the line. We worked with them. Kicheck hizo videos niko zote. So nikiwa Kirdi na gamble between kuja comedy, Kirdi, comedy hivyo. Basi ikafika point yenye nimependa sana the comedy side. Hadi jobs siendagi on a daily. So nimesahau kumbe nilikuwa na mboga na kadhalika hapa. Nika realize nimeanza kuway sana kwa the comedy side. Then COVID came. But na gamble between job na hiyo comedy. So when COVID came, we started working from home. Nikakuja hadi Mosori sasa LD. We stayed here for like 1 year. So working from home 1 year. So your time sasa an idea came to my head ya Senge Helena. But sasa ikuwa Senge as such. Ilikuwa tu an idea tu. Ilikuwa na ushuhuda yenye nilikuwa nafikiria tu ya wamama kwa church. Cause nilikuwa inaniwasha. Kuna kuangana ushuhuda fulani. Kuna ka trend fulani ufuatu wangu kwa village yetu. There's a way women always express themselves. So I was thinking of being sarcastic with the expression. So there's a time when I was in a cyber cafe, hii time ya COVID sasa. Nikakuja nikafunguanga cyber. Ndio nisikange tu idol. Hata hiyo time nilikuwa na innovate candle, nilikuwa kwa cyber. Kwa cyber bado. Yeah. So I had a cyber and then I came and did a cyber again. So in the process ya kufanya hii cyber nini, hiyo ni kitambaa ya kuna kwanga na ile kitambaa ya passport photo ya white na black. You know that kitambaa. So nikafunga ya black juu na white. I tried doing the ushuhuda, haikuingia vizuri venye nataka. So I paused it na nikawacha. Sikupost hata. So there's a time when now COVID imeanza kufungua barabara, we've gone back to Nairobi. Nilikuwa na chill na wambilianga. Nilikuwa na kujanga mtaa yangu tuna chill. So we decided to be productive kidogo tufanye ka video. So an idea came to our head venye mashere zaka wakalia ukua. So wambilianga alikuwa act kama MC. Afa tu kama venye ma MC wakalia ukua ule MC wa village.
So we came up with the idea mpaka tukaunda scene kwa sherehe kwa wakale. So that was the concept. So in the process I had to look for 2 deras. So nikaenda kwa jirani, nikawa amejifungua, nikamwambia nisaidie dera zako 2. So akanipea dera ya red na green. So the deras nikakuja tukavaa na wambilianga. So nikavaa the red one, nikavaa the green one. So in the process ya kufanya the sherehe wakale, tukasema mimi nitaka kama mama cake because I had the idea of mama cake. Okay. But before I did the mama cake thing, tukiassemble easy props tufanye the video, the main video. The idea of show ika come into my mind. Nikajiambia sasa now I'm dressed like a lady. Why can't I do it now? You know, the other time dressing yangu ilinisumbua. Haikuwa perfect. Haikuwa perfect venye nilikuwa. Nikajiambia sasa naweza before hao majamaa wafika hata naweza anza. So I did the shoulder thing and posted on my WhatsApp. After doing the main video, people have reposted the shoulder thing. Almost everyone is reposting it. Ile ushuda. Yeah. Kila mtu ana repost. So it came to my mind, nikasema sinaweza kuwa comedian mtu wangu. Sinaweza enda na hii lane, like I can go with this line. Flow na. So when I listened to the shoulder myself, there's a word I kept repeating. Isn't it God? Isn't it God? Isn't it God? So I was a woman anakuja kutoa ushuhuda, anasema Reverend, tangu nihubirie mzee wangu wako bado anakuja nyumbani, lakini ameanza kukuja siku hizi. Sini God. Sijui nini hata wale walikuwa wananisengenya, sini God. So I realized the statement nimesema sini God. Nikajiambia sijaisikia mtu mwenye amesema hii word kwa wakale kwa kitu kama slogan. Yes. Kajifikiria nikajiambia toss my Jehovah, that's my good one. Nikaenda nikaunda ka merchandise. When I did a merchandise, many people bought Toss my Jehovah. Yeah, toss my Jehovah. So sini God. It just, the idea came after nimeenda kurisikia the video ya ushuhuda. Right now it's a whole brand. Toss my Jehovah. I've seen it. That's why right now we are looking up to an event, Toss my Jehovah experience. Because everyone who comes across Senge Helena right now, tukikutana tu, the only word that is in their lips is Toss my Jehovah, because I decided to sell it as a brand. So that is when the word came. So when things just happened at its own time. Hii act na kina Kioko, I did it for like 3 years. 3 years of consistency, 3 years of mimi nilikuwa nafuanga hadi uniform. Na sanya naenda kusifua, because I want to remain relevant as much as I can. Group, Ama jamaa alikuwa na complaining, wanasema bana naangalia kamera sana. Sometimes we do a clip isipostiwa, unauliza shida ni gani, ati huyu jamaa aliangalia kamera sana. Mimi hata sikumbuki time ya naangalia kamera, najipata tu umeangalia kamera. Okay, iko kiti yangu bro. Ulikuwa na LAN? Nilikuwa na LAN. But niko na many reasons ya kuchukia hao boys. But I have so many reasons again to like them, because all they alinipea the best experience that when I came to the game I conquered it so easily and so smoothly that people thought I was a comedian before. So kumbe sometimes when you're in a position somewhere, kumbe unakuanga una learn, si lazima atakuwa they're using you or something, because at the end of the day these guys nilifeel like si kutoka kwa hiyo kitu venye nilikuwa nafaa kutoka, walinifanya tu madharau fulani kwa zile za man, but I've given a lot to this, but sikujua kumbe it was my now time to leave, breakthrough, and go and do my own thing, because right now they know that I'm an influence around here. Na mimi ni jina big sana, kubwa sana. So sikujua hata mimi nitafika hapo, because we had a group of many people. Some of them we were a group of so many people tukifanya hiyo shughuli. Not all of us got a breakthrough of Komoka. Some of them waliluza hapo kiendanga. So sometimes, it happens. But sasa, we have got no one to blame. Like, I think it was a reason why, there was a reason why I had to be there for that time to learn. Because nililearn, sifai kuangalia kamera. Nililearn vitu mingi. Stage presence. Nilikuwa muoga. Nikalearn kuongea. Those jalan sana, but yani vitu mingi ziliingia. So, I feel like it was a good experience. So there I came.
Now Senge nikaanza. The first gig ulifanya kama Senge. The first gig nilishtuka bro. Na nilipewa na Wambilianga. Sasa mimi nilikuwa natembeanga na Wambilianga sana kwa masherehe. Natoka naye Nairobi kuchukua kufanya event naye huko. So nakuanga ule hype man wake dancer. Nadansisha wasee. So akaanza kuniambia si nikupea segment utokeange ka Senge. So hata sikuanga na maneno, yeye ndiye alikuwa ananiguide. Ati Senge wewe ni wa jeshi la. Mimi namwambia mimi ni wa jeshi la wokovu. Jana realize nimesahau jeshi la wokovu joke. Alikuwa kirealize sasa nimesahau joke, anachukua mic yani anani cue. I get the joke. So the first 2-3 events, the first one I panicked so bad. I shake. And then I fumbled. Sikushake hata nikafumble hadi maneno. So nakumbuka nikiambia huyu msichana, huyu mzee wako akikusumbua mweke pilipili kwa chakula. Okay, and you were supposed to say what? I was supposed to say hii pilipili anafaa kutumia kama hunger management. Anafaa kumwambia hii pilipili ukisikia mrembo wetu amekubo ukule pilipili hasira itakwisha. So I confused myself that bad. But unajua nini? The guy stood, walked towards me. Nika tense hata zaidi. Nikiperform akanitolea 2K. Kanipea. Imagine this is the first performance. Nimepewa 2000. Oh bro, nilisweat. Kajambia kwa nini kitu kumbe analipa watu hii design. Yani it was my first, nikajambia I must do it now. Kama naweza lipwa, I must do it. So I remember the third event. Wambilianga alikuwa alinisukumia hiyo event. Walinipea kama MC na yani nilipewa kama MC. So hata sijalani vizuri kwa MC. But I did it so well. And when I did the party ya Senge Helena ya kupeana gifts, I remember I posted the video and it trended everywhere. And I remember kichungi glucose. Na sijui God alikuwa ananiongelesha wapi, aliniambia weka namba yako kwa video. So nikaweka namba yangu tu kwa hiyo video hapo katikati and I posted it. Everywhere. Hiyo ni 2021. Everywhere. Everybody has posted the video ya mimi kwa sherehe. And that's how people got to know me. Ule kupeana zawadi tu kwa sherehe. So nikaanza kwanza nikafocus na hiyo kupeana zawadi kwa sherehe for a while. Alafu sasa nikajiambia kanao make Senge character. Despite the fact that anapeana mazawadi, wacha nipeana advice all over. All around. Alafu nikabuild Senge, nikasema I want this one to be a mature human. Ule mama mwenye ana educate, responsible, but in a funny way. In a good way, in a funny way. So I sold Senge as now that woman. Sasa ule mwenye responsible and educate, like that's why most of my fans are parents. Most of my fans are parents. You know, parents wana relate na ile kitu wana feel like sina anawatuma. Yep. It affects ndio. Okay. Bora inasikika tu po. Okay. So yeah, most of my fans are parents. So nika realize nimewa capture hapo na those are the best. Because ina influence mpaka watoto, ina influence kila mtu. Unajua mzazi anamwambia niwekee Senge Helena. Mniwekee napenda huyo Senge Helena. So influence inakuja na kwa kila mtu anapenda Senge Helena. So nikajiambia alafu pia I always attach myself to watoto. Senge ya watoto. So the sense of ownership. You know. Yeah, so I sold a character that people can own it. And you know I can blend it anytime because you know this is an old Senge plays a role of an old person. No, a motherly person. Nini, but sasa naweza control because you see me into Gen Z. Yeah, unaelewa. Yeah, so naelewa na control tu pole pole, nika realize fan base ika grow mbio na influence ikaenda sana. Yeah, so nika realize tu over time mafans wana grow na kuwa wengi. Alafu pia nika get an art pia nika understand pia that the more I appreciate the fans, the more they appreciate me and the more they grow and become many. So nikajiambia anytime they get a chance to interact with me, I'll be the most jovial ile ule person anaonanga kwa mtandao ndio ni mimi kwa grao. Kwa grao. Yeah. That's amazing bana. Build up your character. Yeah. That's pretty amazing. So so far naweza sema wewe ni one of big influencers hapa Eldoret. So your job inakupelekaje like as an influencer? Forget being the comedian and the
wa gift kwa harusi. So being an influencer, so that means you're working besides the main profession, you're kwa comedian. How is it as an influencer? As an influencer, I can say it's something new in town. Kitambo, people didn't believe in influencing or something. But they're gonna believe mainstream tu nini. Hata kwanza Eldoret ni town na grow. Hii city hata kwanza ukiambia mtu nipe 10,000 ya marketing comedian 10,000. Hiyo ni mingi bwana. Uchukue 2,000. Tuchukue 2,000. Yeah, so like mtu ana believe like influencing is just easy. But I feel like me as an influencer, nikisema as an influencer, LD imegrow sana. Like so right now I can ask someone for like 200,000. Na hizi blink anakuambia it's okay. So long as I'm gonna get feedback. So mimi kwanza I focused on I must give you feedback. I must give you value for your money. So as an influencer in LD, bro, in a grow, I love the idea how it is expanding, how it's also settling in people's mind. Kitambo ilikuwa watu nyeni na Kalenjin walikuwa na buy idea rahisi kuliko Wakale, but nowadays Wakale pia wana buy the idea because wana understand kumbe social media imekuja kwa the main thing right now. So as an influencer anaweza sema bro, imechange livelihood yetu, hatutegemei sherehe. Unajua sherehe ni December to December, April to April. So imefanya pia on a daily basis you get something. So yeah, influencing is the real thing. So kama hauko kwa sherehe ni mimi nafanya tu marketing. It's keeping me busy. And how easy is it to access Senge as a marketer, as someone who can influence my business? Mtu anakuonaga lakini sema labda kumpata ni shida. Namba yangu iko kila mahali mzee. Na mimi hata I value every phone call. Every phone call that comes to me I value it. Because I never know which one nanitoka kwa block. Unajua? Yeah. So mimi wasa ni call me wananipata. Yeah, tunaongeanga biashara. Pia anaweza ni text. Anaweza niandikia hata message kwa hizo nini naangalianga kwa hizo platforms. Instagram comments like, mimi huangalia. Yeah. Other comments mimi huangalia. Sometimes I might not respond but naangalianga. Yeah. Sipendangi hate. Though haters wanakuanga. Hawakosangi. But natambianga tu kuonaona. Kama kuna mwenye ameni hate na mblock kwanza akae kwa block. Aende hatingi wengine meanwhile. So the only way you handle critics ni kublock? Yes, una block tu. How bad is it? Like sema hii hate inakuja from someone not accepting your character, ama inakuja ile design yenye mtu ana feel nika there's something you've taken away, ile design ya ikitu pia mimi ningedo lakini umse ameido, so there's that hate ya umse amechukua opportunity, ama kuna ile hate ya amispendangi to your character. Mshaipatana na jamaa akaniambia ule ni block. Kamuuliza kwa nini? Kaniambia nilikuandikia na hateful comment. Nikarealize yeye ni fan wa rafiki yangu, a comedian. So yeye mwenyewe ana feel like the space is no longer safe for the friend. Anona competition. Yeah, but I looked at the guy, he's a smart guy. Ni jamaa amejipanga, kuna kila kitu yake. So nilikuwa namuuliza, and why are you hating? Kanaambia tu bure tu. Na I realized kumbe these guys are friends and nilikuwa na feel that the space is influenced. Yeah, so the people have so many reasons to hate. Sometimes it's not even how you do it. Sometimes it's, I don't know. They have reasons. The reasons are unimaginable. So yeah. What is one memorable wedding? Seme ulienda ukapeana harusi and it was so significant. I have so many memorable weddings. Like I always leave an impact kwa zote. Sababu mimi nikimalizanga kuperform watoto wote wanifuata. So I believe najua watoto wakikufuata nyuma hivi inamaanisha they can't hide their joy. Unajua kwanza hawajui kuficha, si kama mtu mzima mwenye hawezi kuonyesha. Unajua mtu mzima atacheka na kae tu mahali alikuwa amekaa. But so wakinifuatanga hivi I feel like this is an impact. They will always remember. So one thing about my sherehe is people always remember the sherehe yenye nimefanya bro. Like wanasemanga hata wanatumia kama reference. Ukumbuki ile yenye Senge alikuwa. Yeah. Kumbuki yenye Senge Helena. Yeah. So that's one thing that stands out. Then there's those ones that nimeperform na nikapewa pesa na crowd watu. Hapana, hata wanasiasa. Like there's one ilikuwa ya Karori. You know Karori? I think I've heard about him. He was a guy who was wanted to be senator. Yeah. Yes. So alikuwa naoa.
So when I performed, Sudi said, "Can you give Senge 100,000 hapo bwana Murkomen?" Kawekewa 100. Alafu Sudi akaniambia acha hata mimi nikuongezea yangu hapa 40 tena. Pa. A single performance nilitoka na 40,000. 140. 140,000. Yeah. Shit. Alafu kuna one that sticks in my mind till now. Nyingine ilikuwa inafanyika hapa Rupas. I was from Nairobi and I was so tired. A friend of mine calls me. Senge, niko na rafiki yetu tunataka tumfanyie surprise na tunakulipa 10,000. Kama but Senge, unajua mimi na charging 35,000 kuperform peke yake. Kaniambia hapana Senge, tuko na 10,000. Na nataka ni surprise ya rafiki yetu. Kaambia ni sawa basi, nipeni hiyo. In fact mimi alikuwa ananipea kaniambia tutaniwekea 2,000 yangu hapo juu. So ilikuwa 8K. I performed and it was ya mzungu na mkale, hata sikuwa najua. Niliongea kizungu kingine hapo safi sana kama Senge. YouTube, okay, Facebook ilikuwa na 8 million views. 8 million views. 8 million. Hata sasa hivi venye Facebook yangu ilipotea ingekuwa imefika 10 million. TikTok ilikuwa na karibu 6 million views. YouTube ilikuja karibu 500,000 views. Ilinipea karibu 80,000 through YouTube. 80,000 Yeah, YouTube. through YouTube. Ilinipea sherehe mpaka Murang'a. Ilinipea sherehe mpaka huko Mathioya bwana. Murang'a, nikaenda mpaka Ukambani, nikaenda hadi Nairobi. Like I got sherehes outside Eldoret. So by just giving a yes to an event that was being paid 8,000, I opened a way for so many other events. Yeah. Yani things ilikuwa ina happen. Nilikuwa najiambia basi ningekataa hiyo 8,000. Ningekuwa vibaya. Ningekuwa mbaya. True. Hata hiyo exposure ilikuja. Many people complain. Ati huyo mwenye anarudia mazawadi huyo. Unakuja kwa sherehe yako kurudia mazawadi. Unajua sasa huyu ni mtu mwenye ajui the impact that it is on the ground. So ule mwenye anarudia mazawadi ule. So the problem is I've been doing sherehe. Mimi nikiendanga sherehe ya mkale. I will not speak Swahili. Speak Kale. I'll speak Kale. Nikipata ya Mkikuyu Mkale. I'll speak Swahili Kale. But I will blend in so well. So sikuwa nimepata ya mzungu Mkale ndio niongee kizungu au watu wajue Senge pia naweza ongea kizungu. Understand? And I could express myself so well in English but in a form of Senge. That when I check mpaka unakufa. Acha nikwambie kitu funny. Unajua time mimi nilikuonaga mara ya fao. At that point mimi nilijuaga huu ni shosh ya ukweli ile. Kwa sababu nasikia sauti naona video. Nilikuwa I think ya wedding tu. Nikaona nikisema leo shoshoa nani wa ushago amekuja sasa town. Ile real kabisa. Kupeana advice. So after a while ndo nika I think nilikuwa yowedo. And then nikao ndo ulikuwa na setup huko umefunga kinini ya kichwa. Nikasema ala. Kumbe jamani gani? Mwanaume bwana. Kumbe ni raia ba. So I think that is the most asked question. Kumbe unakuanga boy. So mimi inanipea ile sense ya kumbe I do it so well. Mtu anakuuliza ati kumbe unakuanga boy. Unakuanga boy. Nani mwansa? Kwanza ni ana mama. Kai. Nani mwansa? And those are my biggest fans. And they're the best fans, by the way. I think women love women characters. So we might nikifanyanga hiyo character naweza get a lot of hate from men because when I feel like mbona msio uvae nguo ya cross dressing nini. But for women wanapenda sana. And they're the most genuine fans, by the way, because when you sell they buy. Unlike men. Mwanaume when you sell something wanaona, then they give it a second thought before they work on buying it. So yeah, so I guess those are the people who kept me going. Okay. I know you'll ask yourself between sasa nilikuacha nikichukua job na comedy. So ilifika point I had now to go for one. So niliquit kazi. Kuja sasa fully comedy sasa. In 2023. Yeah. So ever since it's been now comedy. Yeah. Okay. Na haikuwa rahisi. So nimeona you're organizing for an event.
inaitwa Toast Majova experience. So how did you end up to get to this point ya decide me I think I've built enough fan base to mobilize people to come for my event? Yeah, I looked at my my journey. It's been like 3 years. 3 years is enough for one to give a play, because I realized pia kuna time yenye pia unakuwa comedian, you do it. People keep telling you that you're doing a good job, keep going, but now there's no way you can convert that keep going into money, and you need to get big by coming up with the show. Is when now you come to interact with your people in a personal level. And I think it was in my mind to ever have a show. But now the problem even came with the name of the show, what you like call it, until it was just waiting for its right time to be Toast Majova experience. Because this is an experience, we want people to tell us what is that point in life that they felt like, hey, man's any God. Hey, man's any God. So it's also a play that it relates with our environment, with our daily life. So we want to have a stage play, something that is going to happen in Eldoret for the first time. I don't think there's ever happened a play ama hii ya theater tu peke yake, like, but a big one like such. It's a theater zikuwa, but sasa a big one like hiyo yangu sasa ya Toast Majova experience dhani kama kumaikuwa. So we are looking forward to some big amazing event. We've done a very nice script for it, and we are doing rehearsals for it because we want to give people a real experience. Yeah, so we have an event in 2nd of August. Any people you're going to incorporate in your event, like other comedians, other actors, other personalities? There are so many people I'm going to incorporate in my event. We are in talks with many of them right now. Or still in talks? Yeah, but I know they owe me something. I have been in there. I have scratched their back somewhere before. So I told them I'm going to have this in. There's so many people I'm so sure about. It's just that I don't want to say it right now. Okay. Because it's a surprise. I will remove a poster soon. So I don't want to spoil it. Oh, you don't want to spoil the surprise? Yeah, sure. But there are so many people on the show. I'm featuring so many comedians from Nairobi, from around. So it is going to be a good and amazing show. So it's not something to miss. Sure. Yeah. Sure. And after that there will be music, there will be so many things to do. So ni kitu ina run the whole night? Yeah, the whole night. Okay. The play might be 2-3 hours, but after there kuna sherehe na kuna mwasanii watakuwa na perform. So yeah. One thing by the way umesema wasanii nikakumbuka the other day kuna club hapa ilikuwa na kama festival ya Wakale. Bro, Wakale wanapenda ngoma zao. Wakale tunapenda culture sana. Mimi sikuwa na anticipate watu wanaweza jive and watu wamechangamka from time watu wanaanza kuperform. Na imefika 4 almost 3 or 4:30 huko mbele karibu 5. Bado watu wanachangamka mbaya. Wamejaa bado kwa sherehe. That thing was a surprise. Yeah. Wakale wanapenda events, wanapenda hata yangu. Wanakuja kusupport auntie yao. They are coming to support their Senge, so I know they'll come in large numbers. Yeah. So as much as kuna hiyo event, so what do you see ahead of that event? Yani, what is your target? Like unataka kuachieve nini na hii event? With this event, I want to reach out to my fans. They have been coming to me, and I want to go for them. So from here, I want to go to Nairobi. I want to even go to Kericho. I want to go around our region. I want to just have that attachment and some feeling with my fans by giving them something, by preparing something for them, and them coming to watch. And I'm also looking at going international kidogo. Nice. Yeah, Wakale pia tunajua tumejaja around so lazima pia tuwafuate. Na sisi si wale wakukaa. Sisi tunasonga tukisonga. So tunafaa kwenda pia we do something with them. What I'm sure of you can grab a very big fan base huku kwa sababu unajua this region
watu wanaanza kulearn more of social media hizo vitu, so when they get that exposure, real time exposure, unajua ile real time inakufanyaga unakuwa na ile ajia, let me find out more of what this guy has done before. So I think that's a really doable thing for you to grab a big fan base and also sense of ownership. Wakale pia kisikia wewe wetu bwana, wewe ndio uko pale mbele, they want to just fit. Yeah. True. Comedians wamekuwa wengi na kila mtu ana appreciate wake. So you see every community with their own appreciating their own. So that's why people pia nowadays wanna appreciate sana. Yeah. So any other plans besides the show? We have the merchandise, Yatos Majova. So we want to go big on it. I love the candle now. Oh, candle is still I want to come back now with the candles to the business now. Nilikuwa nimenda a step aside kidogo for Senge, but now I want to bring it back now. Yeah. Who is that one person mwenye I think unaweza taka kuwork naye sana, a creative, tuseme ni kama nani? Swali ni ngumu bro. Kuna ule mwenye tuseme tu ni actually nikiwork na ujamaa. Kuna mwenye sijawak tu na Jackie Viki au Inja. Jackie Vike. Rafiki yangu sana. We are in talks. Nile tu jaipata chance ya kufanya video, but tume interact very so sana yani. Nile tunajiambianga tutafanya. That's the one person that ningeza taka tu tufanye some video together cause uchizi yetu inashikana. Unajua mtu anaweza ona skit mmeshoot afikiri skit ya 1 minute ni rahisi kushoot. What is the complexity of kufanya shoot? What are you doing? Tuseme saa kama leo mmetoka shoot. Tumetoka shoot. Tuliplan tukutane hapa saa 8. Saa hii ni saa 1. Explain to us yani hiyo complexity. So nile tulifika pia pale bana, tulikuwa na scripts kadhaa, and then when you start to think about it, venye itaanza itaisha, and then kidogo you come up with other ideas. You find yourself shooting something else, so yenye mliendea. So that's what we did today. We went for something else. We ended up shooting something else. Yeah, so I think ideas pia unajua, so kushoot mtu hawezi amka tu ati mimi na shoot skit. Hawezi amka na akasema leo nataka ni shoot. But most of my scripts yenye nafanyanga most na kwanga real time, ile yenye script. Yeah, kama marketing zangu mimi si scripting. Marketing unasema washa kama va dera anatokea tao. The first person napatana na yeye, we start discussing towards what I'm trying to advertise. Kama nilikuwa nakuja Mboka na kadhalika na pump into mtu hapo, namwambia health yangu imekuwa mbaya siku hizi, ni kama ni fruits situmii, naweza pata hapo fruits fresh kama hiyo. Ananiambia tutafuta mama mboga, namwambia hapana, hiyo imepigwa na jua. I want some place that is fresh. And direct mbele, napatana mwingine mbele kama Senge. Mambo shangazi, habari ya mzee? Salama. Habari ya nyumbani? Salama. Like I bring them within that nini. Nikiona yuko pia cooperative, I have something to tell them. So hello Senge na Nilenge, nasema hata mama yako alikuwa salamu yangu watu. Pia nyumbani hiyo. You know, and I get out of it. I find someone else who is receptive. Kumbe ulitoka jela? Ananiambia nilitoka. You know, Msenge hawezi kataa kunirespondia, na nilitoka ama sema si mimi. Namwambia ulikuwa ndugu yako mdogo. You know, na jump nasema you need to be a very fast thinker. Ndio akiniambia reply yenye ni wrong, I know what to you know how to bring it back to character. That's what I help me. So I do it real time, ile yenye script. And then we have those ones that we script. Come up with ideas, we build up ideas with my friends. Then now we shoot. Yeah, so that's kept us till now. But hatuko na kudanganya, tulikuwa shoot hadi saa hii. Naelewa, yani what I wanted to say is that unajua kuna watu waelewagi the complexity ya kupanga kitu. Hata hii yenye tunafanya saa hii, kuna mtu hawezi elewa. There's the technical part of it that is so difficult. Kama saa hii headphones imefusumbua kidogo memkadi na jam tena turudi. Unaona kuna vitu guys tunapata jamaa kumbe hata hajafinya record. Okay. Unaona vitu guys, so people think actually content is very hard, at the same time it's so much fun. That's why I when I find someone hating, I feel like, bro, do you know what it took me to get up here? Like unaniambia ati ungefanya hivi, sasa wewe huwezi elewa. Yeah. What is that one thing that has kept you moving hadi sahi?
uko still standing, yani you're still pushing forward? It's because I have people that I look up to, kama kina Tyler Perry. This is one person that has done it. It's in movies. It's been big. So I always tell myself, why not me? And then my fans has kept me going. Like sometimes I feel like mtu ananiambia hiyo character ya Senge mimi sionekane inaenda mbali bwana. So change, ufanye kitu kingine ama ufikirie something else. Then natoka hivi bwana, mafans wako zile za Senge bwana, Senge bwana. Kama venye umeingia hapa sasa hivi. So kama venye nimeingia hapa sasa hivi. So najiuliza, huyu jamaa mwenye ananiambia fanya kitu kingine na hao mafans wanasema Senge bwana, Senge bwana. Which one is relevant right now? So sometimes I always feel like people feel like wanaweza kuwa walimu pia wa kudictate what it is for you, but sometimes it takes what is in you to be you. So sometimes when you feel like you can still do it, like even the environment tells you do it, usisikie mtu mwenye anakuambia pause it for a while, because mimi najiuliza a time will come when I'll feel like hii kitu yenyewe bado haishiki. Basi sasa siku wewe ndio unaniambia so tafute kitu kingine. Wewe umeangalia na angle gani? Umepima na ratili gani ukaniambia hiyo iwezi? Hiyo evaluation yako umefanyaje? Hiyo evaluation umefanya, ulisomea wapi? So the one thing that has kept me going is I really need to do it big and better. It wasn't my thing first in the first place. I never knew I was going to end up as a comedian. So me finding myself in this place is a mystery to myself also. Hata mimi niko in a forest katikati napotea, unanipoteza kwa nini tena bro? So I want to fumble with it until I get somewhere. Yes. Because I feel like when I hold and run with it, hata kama itawaboa 1 year, itafika point inaanza kupenda because of my consistency. Yeah. I realized that with consistency, even you are doing the wrong thing, hata kama unaendanga the wrong side for every time, itafika point kutakuwa na watu wanakufuata because they want to know kwani huku kuna nini. So that's what I believe in life. Makes a lot of sense. Consistency, hata kama you're not doing it perfectly, do it every time. Itafika point yenye there's someone who's looking at it. Yeah. And they will see the positive side of it. Kabisa. Yes. Okay, maybe as we wind up, maybe you can tell us one word for the people, bana. What is that one thing you just say for the people? One thing, listen to always to your inner voice. It's an inner voice that always tells you that this environment is no longer yours. Move. Listen to that one. Listen to that one, because that is the game changer. That is your only destination that will always make you happy and make you someone better. So ukisikia ina voice yako inakwambia, hata kama watu wengine wanakuambia ukiachilia utakufa, kama ina voice inakwambia songa, wewe songa enda nalo. So that's one thing that I always tell people, that if you feel like there's something that you can do it better and run with it. That's the only thing that will offset you. Sharp. Yeah. Sure. Yeah man, you guys have heard it straight from the man himself. Senge amekuja ametuchapia show moja murwa safi sana. Nashukuru sana man, I really appreciate you making time to show up for this bana. As much as we've planned for a minute, I appreciate the little time or the time that we've had, and pia na look forward to the show. Nikuone VIP mzee. Nitakuwa show and for that case mimi nitanunua ticket 2 nipe fans. Nanunua ticket 2 nipe fans. Wacha tuseme tiko ya regular ni how much? Sai early bird ni 800. So mimi nanunua ticket 5 ya regular. Okay. Andika mahali. Tiko 5 ya regular. Na wewe utaniambia criteria tutatumia kupea fans. Haya, sawa. Nikwambie sahi. Niambie sahi. Okay, mimi sijui sahi but I think the best criteria ni takwambia. Utaniambia? Sawa, tutamake criteria. I have 5 tickets for the show za regular na moja ya VIP. Sawa. 5 regular na moja ya VIP. Nice. For the show, straight from Uninterrupted Podcast. Tufanye we push each other forward. Kabisa. Nashukuru sana. Thank you bro. Thanks for sharing. Nimeshukuru sana bana. Yeah. Kuplay character ya Senge si rahisi. Kwa zingine naumwa na kiuno. Mama bro. Si rahisi. Kabisa. Inakuwa pia na so many people have so many things in their heads when they look at you. Yeah. So it's not easy.
but Yeah, God has been so you mean there has been a misconception pia hapo katikati? So many. Zingine hata pia watu ndani niko tu shago mimi ni fala fulani. They don't know that pia I'm sharp upstairs kidogo. Kabisa man. Really appreciate. Peace.